Hello and welcome to Offside Kootam, and in the video நம்ம பார்க்க போகிறது ranking every single signing since Neymar left. அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். So let's jump right into it. நேமாரோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இட் வாஸ் அ சேஞ்சிங் மூமெண்ட் not only for Barcelona but in general ஃபுட்பால்லேயே வந்து அது ஒரு பெரிய மூமெண்ட். 222 million release clause was paid by PSG and Neymar வந்து பார்சா விட்டுட்டு he went to PSG. Life changing moment since for both ஃபுட்பால் அண்ட் பார்சா. ஏன்னா பார்சா வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு டவுன் ஹில் இஸ் அன் அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட். 100 million after 100 million ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணி சைனிங்ஸ் பண்ணாங்க. ஆல் ஆஃப் தெம் ஃப்ளாப்ட் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தோஸ் 100 million சைனிங்ஸ் பட் நிறைய சைனிங்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணோம். இது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அவுட் ஆஃப் த எவ்ரி சிங்கிள் சைனிங் தட் வி ஹவ் டன் ஹவு மெனி ஆர் ஆக்சுவலி வெரி குட் சைனிங்ஸ்ங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். ஸோ லெட்ஸ் ஜம்ப் ரைட் இன் டு த டியர் மேக்கர். நம்மளுக்கு வந்து இதில் எவ்ரி சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சின்ஸ் நேமார் லெஃப்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் லிஸ்ட். நீங்களே பாருங்களேன், ஃபஸ்ட்டு இதில் பாதி பேர் பார்த்தாலே வந்து யூ நோ தேர் ஃப்ளாப் சைனிங்ஸ், ஹெக்டர் பெலரின் அண்ட் so many people. So let's start one by one. ஹெக்டர் பெலரின் was just outright bad signing. நம்ம வந்து அந்த விண்டோவில் வந்து லெவன்டோஸ்கி, ஜூல்ஸ் குண்டே, ரஃபீனியா, கிறிஸ்டியன்சன், ஃப்ராங்க் கெஸி சைன் பண்ணோம். பட் ப்ராப்ளம் along with that was we brought in Alonso and Hector Bellerin for fullback. So அதனால வந்து it was such a bad time to bring Bellerin in and I don't know why we got him in as well. Martin the goat Braithwaite தான் வந்து is next and Braithwaite பற்றி why did we even just bring him? This is bad. João Cancelo. Now இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நேம். ஏன்னா வந்து fans either love him or fans either hate him. See, don't get me wrong, brilliant, technically or a very brilliant player, can play both right back and left back, ரெண்டு பொசிஷனும் அவனால் ஆட முடியும். Good squad player to have, but a very என்ன சொல்கிறது டிஃபென்சிவ் liability for us. அண்ட் அது வந்து போன சீசன் நிறைய கேம்ஸில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு, போன சீசனில் I mean the season which Cancelo was at Barcelona, அந்த சீசனில் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. He had his moments, he had his brilliancy, he is a good player, but is he a outright starter for me over Kunde or Baldena? No. So João Cancelo, I would say serviceable, pretty good la illa, but I think somewhat okay. Andreas Christensen வந்து he should go in the pretty good category. If இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, clip this. Andreas Christensen will be a starter under Hansi Flick in the season under with Kubarsi and Christensen will be the combination that will win us La Liga, that can potentially win us Champions League. அவ்வளோ ஒரு அண்டர் ரேட்டடான டிஃபெண்டர் கிறிஸ்டன்சன். வெரி brilliant, has a very good IQ, solid defender which I like, and he came on free transfer from Chelsea, so no complaints at all, and I think he's been pretty good. அதுவும் இந்த சீசன் அவன் வந்து ஸ்டார்டர் ஆயிட்டான் அப்படின்னா I would put him up in the goated category. Next வந்து let's get rid of a few players who are obvious flop signings. அது வந்து one is Vitor Roque, never worked out for us, never worked out for him, and still young player தான். So I still hope he does well, and I hope he still does well in his footballing career. Next up is Nelson Semedo. Again flop. I don't think he did anything good for us. Yerry Mina, again another flop signing. came out Ernesto Valverde இருக்கும்போது சைன் பண்ணோம்.
வேஸ்ட் சைனிங் இன் மை ஒப்பீனியன். ஜூனியர் ஃபீர்ப்போவும் ஒர்க் அவுட்டே ஆகலை. தென் ஒரியல் ரோமியோ as வெல். அவனை நீல் கார்ட்னர் வந்து ஹைப் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். பிக் யூரோப்பியன் நைட்ஸ் வி நீட் ஒரியல் ரோமியோ அப்படின்னு சொல்லி நீல் கார்ட்னர் பார்சா ட்விட்டர் ஹைப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. பட் outright bad business. மிரலம் பியானிச் அகேன் யுவென்டஸில் ஒரு பிரில்லியண்டான பிளேயராக இருந்தான் மிரலம் பியானிச். பட் he never worked out for Barcelona and we made that awful swap deal. ஆர்த்தர் மெலோவும் பியானிச்சும் ஸ்வாப் பண்ணோம். தட் வாஸ் ஜஸ்ட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ் டு மீ. அண்ட் இதுலேயே நீங்கள் பாருங்களேன், நம்ம எவ்வளோ பிளேயர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 பிளேயர்ஸில் 1 pretty good player and 1 okay-ish player. This is a very bad success rate for us. And other than that, okay, I think most of them, the bad ones are out of the way. Let's jump right into the elite list of players that we bought with our 100 million. First, Philippe Coutinho from Liverpool. அந்த Philippe Coutinho மணி வச்சுட்டு லிவர்பூல் என்னமா இது பண்ணுறாங்க. போன சீசன் -5 நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பெண்டு. ஸோ அதுக்கு சேர்த்து வச்சு எல்லாம் இந்த சீசன் வந்து லிவர்பூல் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And thanks to Bartomeu and the Barca board that Liverpool are building a successful project. எங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்லிடுங்க ஃபார் பையிங் Philippe Coutinho in the January transfer window for about 170 million. I'm going to, although Coutinho as a player எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், but for the transfer fee and for what he showed or what he delivered on the pitch, I'm going to put it in the bad category. Frenkie de Jong வந்து again another player who brings about debate in Barca community. சில பேர் வந்து they absolutely love Frenkie de Jong. இல்லை ஒரு செக்ஷன் வந்து absolutely hate Frenkie de Jong. நான் என் ஒப்பீனியன் என்ன and where I stand on Frenkie de Jong அப்படின்னா, I think இந்த சீசன் தான் வந்து he has shown what he is worth. Is he worth being the highest paid player, one of the highest paid players in Barcelona? Questionable, still questionable. But போன சீசன் தான் வந்து he has lived up to his potential as a footballer. What he showed in Ajax, அந்த Ajaxோட Frenkie de Jong we could see last season, and hopefully it continues and he continues to improve. ஏன்னா இப்போ தான் அவன் பீக்கை ஹிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ Frenkie de Jong I would say was a pretty serviceable is too harsh on Frenkie de Jong, but I think pretty good. But I think it'll be below Christensen still a better deal for me. Next வராரு தலைவர் Ousmane Dembele, Ballon d'Or contender under PSG, Luis Enrique கீழே, went on a very bad note. Xavi வந்து அவனை வச்சு பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண சிஸ்டம், but ultimately he betrayed the club and went to Paris Saint-Germain, didn't renew his contract, went on a free. So Dembele over his years at Barca வந்து always in the injury list. எப்போவுமே வந்து டெம்பிளன்ஸ்ன்னு தான் அவனை சொல்லுவாங்க. Always in the hospital, always injured. So Dembele again another waste of 100 million. Signed him with a lot of potential from Borussia Dortmund. ஆனால் வந்து வேஸ்ட் 100 மில்லியனுக்கு வர்த்தா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. I don't know, I don't think so. Next is Memphis Depay. I'm going to put him in, he's not done much to put him in the mid category, but அவனை வந்து இவ்வளோ வர்ஸ்டாக இருந்தானா அப்படின்னா வந்து maybe not, but okay, I will put him in the mid category. Came in, அவன் வந்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபரில் தான் வந்தான். we didn't have much expectations from him. அவனும் வந்து அவுட்ரேஜஸாலாம் எதுவும் பண்ணலை. ஸோ I'll put him in the mid category. Serginho Dest also I think I'll put in the mid category. 19-year-old right back சைன் பண்ணோம் நம்ம அயாக்ஸ்லேருந்து. பட் he showed a lot of promise, potential இருந்துச்சு. ரொனால்ட் கூமன் கீழே அவனுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கிடச்சிது, பட் didn't work out for him and us. Gerard Deulofeu
ஓஜி ஃபேன்ஸ் வில் ரிமெம்பர் அவன் வந்து வாட்ஃபர்டுக்கு சைன் பண்ணான் ஃப்ரம் பார்சலோனா. ஐ எம் கோயிங் டு புட் ஹிம் இன் மிட். ஐ மீன் ஒன்றும் பண்ணல அவன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஜஸ்ட் புட் ஹிம் இன் பேட். he didn't do much for Barcelona. Obviously அவன் ஸ்குவாட் பிளேயராக தான் இருந்தான். நாட் மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதனால் ஓகே, பீயிங் டூ ஹார்ஷ், பட் ஐ புட் ஹிம் இன் மிட். எமர்சன் ரொயாலை வந்து ஐ வுட் ஹவ் புட் இன் பேட், ஓகேவா, பட் ஐ வில் புட் ஹிம் இன் மிட் பிகாஸ் அவன் டாட்னம்மை வந்து நம்ம சரியாக ஸ்கேம் பண்ணோம் அவனை வச்சு. டாட்னம் ஹாட்ஸ்பர் வந்து அவனுக்கு 30 மில்லியன் கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டெட்லைன் டே ட்ரான்ஸ்ஃபர். அவனை அப்போ தான் வந்து நம்ம பெட்டிஸ்லேருந்து திருப்பி கொண்டு வந்தோம் அண்ட் உடனே டாட்டனம்க்கு ஷிப் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த 30 மில்லியனுக்காக ஐ வில் புட் ஹிம் இன் த மிட் கேட்டகரி. ஜுவாவ் ஃபெலிக்ஸ், I prefer not to speak. If I speak, I am in trouble தான். Joao Felix, again, glimpses of his talent here and there, but very inconsistent. எந்த டீமுக்கு போனாலும் அவனுக்கு செட்டே ஆக மாட்டேங்கிறான். ஸோ அவன் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல. ஃபியூ பிளேயர்ஸ்க்கு முன்னாடி லெட்ஸ் கெட் ரிட் ஆஃப் a few more players. Marcus Alonso was just outright bad. I don't know why we signed him also. Adama Traore வந்து நான் சர்வீசபிளில் போட போகிறேன் பிகாஸ் அவன் லோன் டீல், சாலிட் லோன் டீல், 6 months. அந்த ரிடிகுலஸ் ஜான்வரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ நம்மளுக்கு இருந்துச்சு. ஒபாமியாங் வந்தான், அடாமா ட்ரையோரே வந்தான், அண்ட் தென் டேனி அல்வெஸும் வந்தான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் ஃபெரான் டாரஸும் வந்தான். ஸோ தட் ஜான்வரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ வாஸ் அன் அமேசிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ ஃபார் அஸ். இந்த இதில் வந்து ஐ எம் நாட் ஷுர், ஐ டோன்ட் சி ஒபாமியாங் ஹியர், பட் ஒபாமியாங் வில் கோ இந்த பிரிட்டி குட் கேட்டகரி ஃபார் மீ. ஏன்னா வந்தான், டெலிவர் பண்ணான், எல் கிளாசிக்கோலெல்லாம் போட்டு கோல் அடித்தான், டிட் த செலிப்ரேஷன் அண்ட் தென் டுக் ஆஃப் டு ஃப்ரான்ஸ். ஸோ அவனும் வந்து பிரிட்டி குட் கேட்டகரியில் தான் போடுவான். இந்த இமேஜ் இஸ் நாட் ஹியர். கிளெமோ லாங்லே பேசவே விரும்பலை, போயிடுங்க ப்ளீஸ், பேட் கேட்டகரி. அண்ட் நெட்டோ மிட், ஐ மீன் he didn't have much to do. ஸோ மிட் கேட்டகரியில் போடுறேன். ஃப்ரான்சிஸ்கோ த்ரின்கோ அகேன் ஹெவி ப்ரைஸ் பே பண்ணி வாங்கினோம். அந்த ப்ரைஸ்க்கு அவனால் டெலிவர் பண்ணலை. அவன் ஹீ வாஸ் லைக் யமால் பிஃபோர் யமால்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அன்சு ஃபாட்டி மாதிரி. அவன் ரைட் விங்கில் வந்து லெஃப்ட் ஃபுட்டட் பிளேயர், கட்ஸ் இன் அண்ட் ஷூட்ஸ், இன் குட் ட்ரிப்ளிங். நவ் ஹீ இஸ் டூயிங் வெல் இன் போர்ச்சுகல். ஸோ அகேன், பட் ஃபார் அஸ் வேல்யூவேஷன் வைஸ் வெரி பேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். Malcolm I'll put in serviceable. ஏன்னா he was done very bad. I think he had a lot of potential, நிறைய ஸ்கோப் இருந்துச்சு, பட் அவனை நம்ம யூட்டிலைஸே பண்ணல. ஏர்னஸ்டோ வேல்வர்டே அவனை யூஸே பண்ணல. பட் ஐ ரிமெம்பர், ஐ திங்க் ஹீ ஸ்கோர்ட் அ கோல் இன் எல் கிளாசிக்கோ, சூப்பர் கப்லேயோ இல்லை கோபா டெல் ரேலையோ, இஃப் ஐ ரிமெம்பர் வெல். got us a good transfer fee also. ஸோ அதனால் வந்து Malcolm in serviceable. Any other players to get rid of? And Pablo Torre, I would say he has potential, but in terms of Barcelona signings அப்படினு பார்த்தோன்னா I'll put him in mid. I don't think it's a bad signing, but it's a mid signing. நம்ம அவனை யூட்டிலைஸ் பண்ணலை, அவனுக்கு பெருசாக சான்ஸும் கிடைக்கல. ஸோ ஐ ஹோப் he now goes and succeeds in Mallorca. இது இப்போ வரைக்கும் பாருங்களேன், கோட்டட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா ஒன்று கூட இல்லை. இனிமேல் தான் வரப்போகுது கோட்டட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஐ திங்க் பார்க்கலாம். பட் ஓவரால் இஃப் யூ சி டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 5 players தான் பிக் பண்ணலாம் இந்த லிஸ்ட்டில். என்டையர் லிஸ்ட்டில் 5 players. அண்ட் இது என்ன டைட்டில் ஆஃப் த வீடியோ இஸ் பார்சலோனா சைனிங் சின்ஸ் நேமார் லெஃப்ட் 2017-2018. அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ சைனிங் பண்ணி we are saying that 3 decent signings, 2 good signings. அதில் வந்து 2 லோன் டீல், அதில் கன்சலோ லோன் டீல், அடாமா ட்ரையோரே லோன் டீல். insane man, insane transfer flop from Barcelona over the last few years. Next, let's jump to the next player, Ferran Torres. I will say is pretty good. வந்தான், இனிஷியலி அவனுக்கு லாட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் இருந்தது, பட் இஸ் அ குட் ஸ்குவாட் பிளேயர் டு ஹேவ். கேன் பிளே ஆன் த லெஃப்ட், கேன் பிளே ஆன் த ரைட், கேன் பிளே டவுன் த மிடில். அண்ட் லாஸ்ட் சீசன் ஒரு பிரேக் அவுட்
season for him as a backup striker. 20 goals and assists almost as a backup player, as a backup for Robert Lewandowski, who himself has scored 40 goals, is a huge thing. So Ferran Torres, pretty good transfer in my opinion. Eric Garcia, I think Eric Garcia I'm going to put in serviceable. I think last season we realized the best of Eric Garcia. We saw the best of Eric Garcia, and in my opinion, right back is his best position, not centre back. CDM la kuda nalla aaduvan, but I feel right back is his best position. He gives us good ball carrying ability, and வந்து போன சீசன் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பேக்கப் அண்ட் ஸ்குவாட் பிளேயராக இருந்திருக்காங்க இந்த ஸ்குவாட். So for that I will put him in serviceable. I think he has the potential to go into that pretty good category, but I want to see more of Eric Garcia in the upcoming season. Next, another waste of another 100 million is Mr. Antoine Griezmann. ஏன் Griezmann சைன் பண்ணோன்னே தெரியல. when we had Messi and Griezmann kind of play in a very similar role, never worked out for us tactically. அப்புறம் அவனை லெஃப்டில் ஷூ ஹார்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க, என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணாங்க, பட் இட் நெவர் ஒர்க்ட் அவுட் ஃபார் ஆன்ட்வான் கிரீஸ்மன். ஸோ ஆன்ட்வான் கிரீஸ்மன், Philippe Coutinho and Ousmane Dembele, ஒரு 175, 100, 100 or 120 to be fair. So almost 290, 390, 400 million on 3 players, and none of them have worked out for us. ஸோ இதிலே வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாலிசி எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்னு தெரியுது. Let's put in a few players in the goated category, and Pedri, man. Pedri is the best signing that we've made in the last 10 years in my opinion. 5 million வாங்கணும் லாஸ் பாமாஸ்லேருந்து. Brilliant player, one of the best midfielder in the world is Pedri. And I'm going to put Jules Koundé also in the goated category. ஏன்னா அவனை சைன் பண்ணும்போது he was at Sevilla, an up and coming French center back. நிறைய clubs were after him. Remember, Chelsea were after him, but he signed for us and has been a revelation ever since, and one of the best players at right back, one of the best defenders in La Liga, in world, is Jules Koundé. ரஃபீனியாவை வந்து நான் ப்ரிட்டி குட்டில் தான் போடுவேன். ஐ won't put ரஃபீனியா in the goated category yet. Yes, I might sound so ridiculous. இவன் வந்து இப்போ தான் வந்து ரஃபீனியா ஒரு பேலன் டியோர் வின்னிங் சீசன் கொடுத்துருக்கான் பார்சாக்கு, அவனை போய் நீங்கள் வந்து இந்த கேட்டகரியில் போடுறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். பட் let's look back a little. கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம நிக்கோ வில்லியம்ஸ்க்கு லிங்க் ஆனப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? We should sell Rafinha, he is very inconsistent and goals and assists பெருசாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்போ, look at what transformation has happened since then. அது வந்து one seasonல தான் வந்து the transition has happened. He was never fully utilized by Xavi, always வந்து constantly being subbed out by Xavi. But Hansi Flick வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் we realized the full potential of Rafinha. So in that case, I will not put him in the goated category yet, but I think after next season he will go into that category. For now, I'm going to put him in the pretty good category. Next, a few more players that I want to give honorable mention is Paulinho. One season, 40 goals and assists in that season, if I'm not wrong, along with Messi. Ernesto Valverde சிஸ்டமில் குக் பண்ண அந்த சீசன் எங்கேருந்து வந்தானே தெரியல. நான் ஒரு சீசன் ஆடினா அப்புறம் கிளம்பிட்டான். ஸோ Paulinho, honorable mention, serviceable player. Same goes for Luke de Jong. Came in on loan, deadline டேல சைன் பண்ண அவனை, பட் rescued us lot of points that season, அவன் ஆடின சீசன் as the striker up top. Another honorable mention is Frank Kessie. ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்தான், சைன் அந்த இன்சேன் விண்டோவில் தான் சைன் பண்ணான். லெவன்டாஸ்கி, ரஃபீனியா அவங்க எல்லாரும் சைன் பண்ண விண்டோவில் தான் சைன் பண்ணான். கேம் இன், கேவ் அஸ் a salute moment in the El Clasico with that 90th minute winner and did his job and left without any problems. Ilkay Gundogan, Inigo Martinez and Lewandowski தான் நம்ம லாஸ்ட் பிளேயர்ஸ். Lewandowski has to go in the goated category.
we signed him as a 34-year-old striker. எல்லாரும் finished அப்படின்னு நினச்சாங்க. வந்தான் first season 40 goals. Second season, although a little slow season, but 23 goals as a 35-year-old. And last season again 40 goals. Lewandowski is just aging younger and younger. அதுவும் வந்து காவி கூடயும் பெட்ரி கூடயும் யமால் கூடயும் ஹேங் அவுட் பண்ணிட்டு is just getting younger and younger. And easily one of the best strikers of this generation. Easily. His numbers prove it. His trophy cabinet proves it. Unfortunately, the Ballon d'Or was missing, but Lewandowski has to be a goated transfer. Ilkay Gundogan, I'm going to put Ilkay Gundogan in serviceable or mid. I'll put him in serviceable. Came in on a free transfer. Played pretty decent. Not anything ரொம்பவும் out of the world performances கிடையாது. But at the same time, not very bad. And left when we needed to clear out wages. He left back and went back to Manchester City. So thank you, Ilkay Gundogan. Last but not the least, Mr. Inigo Martinez. Uncle Inigo. He goes in the pretty good category. First season நம்ம அவனை free transferல வாங்கும்போது we all expected him to be just a backup player, backup centre back for us. But last season under Hansi Flick, ஒரு ரிவைவல் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, எல்லாரும் வந்து இந்த யங் பிரேக் அவுட் பிளேயர்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்கல்ல. ஸோ வாட் அபவுட் த ஓல்டு பிரேக் அவுட் பிளேயர்ஸ் லைக் இனிகோ மார்டினஸோட குவாலிட்டி எல்லா ஸ்பானிஷ் ஃபேன்ஸ்க்கும் தெரியும். ஹூ எவர் வாட்சஸ் லா லீகா நோஸ் ஹவு குட் ஆஃப் அ சென்டர் பேக் இனிகோ மார்டினஸ் இஸ். பட் இந்த மாதிரி ஒரு கிளப்புக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணும்போது தான் வந்து ஹி கெட்ஸ் த ஸ்பாட்லைட் அண்ட் deservedly so. Last season has been one of our best players. Still more to come from Inigo. Not sure about his role in the season or the seasons to come. But Inigo Martinez, solid defender. So idhiliye neenga paarunga, if we had to count in very good transfers that we've made since 2017, that is almost 8 years, 8 transfer seasons. So almost 16 transfer windows we've made 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 good signings. Another, we've made 8 good signings in 16 transfer windows. How insane is that? எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஐடியா யோசிக்கும் போதே சரி எவ்வளோ மோசமாக இருக்க போகுது, ரொம்ப மோசமாலாம் இருக்க போகிறதில்ல. பேட் பிளேயர்ஸில் வந்து ஒரு 6-7 பிளேயர்ஸ் இருந்தால் it's okay, it's fine, the club can get it wrong. But நான் இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Almost one bad signing per window. So that is crazy bad business from Barcelona over the 16 transfer windows since Neymar left. So இதுதான் வந்து ranking every single signing since Neymar left. உங்கள் தாட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கீழே போடுங்க. அண்ட் இந்த டியர் மேக்கரோட லிங்க் வந்து நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணி ட்விட்டரில் என்னை டேக் பண்ணி உங்களோட டியர் லிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட். ரிசீவிங் லாட் ஆஃப் லவ் அண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஆஃப் லேட் ஆன் த சேனல். எல்லா வீடியோஸும் நல்லா பார்க்குறீங்க, கமெண்ட்ஸ் போடுறீங்க. Keep that going. Like, share and subscribe. And until next time, as always, thank you. Take care. Bye-bye.